অলরাইট, সো লেটস স্টার্ট। আমার কথা কি ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। যাচ্ছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay, fine. So let's start. We were actually looking into the chapter 1, Introduction to the Computer Graphics. And let's start with a small recap. So far, we have seen that there are two areas of computer graphics. One is modeling and one is rendering. And can you give me an idea, anyone, what is the modeling and what is the rendering? স্যার মডেলিং ছিল একটা আউটলাইন জেনারেট করা, আর রেন্ডারিং ছিল কি রেন্ডারিংটা আসলে খেয়াল নাই, সরি স্যার। মডেলিং হচ্ছে যেটা আমি শো করতে চাচ্ছি ওটার একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করা, আর রেন্ডারিং হচ্ছে সেটাকে ডিস্টিংক্ট ফিচার দেওয়া, কালারিং। For example, if I want to create this house, say for example একটা সার্কেল, এবং if I'm মনে করি this is a house, so if I want to draw this house, then what should be the modeling? কোঅর্ডিনেট গুলো স্যার। কয়টা কোঅর্ডিনেট হতে পারে এখানে টোটাল মনে করো? v0 1 এখানে আছে 10টা, v4 ধরলাম 4টা, আবার ধরলাম এই শুধুমাত্র এটার জন্য 4টা, v1 v2 v3, রাইট? শুধুমাত্র এটার জন্য 4টা। আমি মনে করি আলাদা আলাদা করছি, সাব টু ইউ। আবার ধরো ট্রায়াঙ্গেলটার জন্য v4 v5 v6 7টা হলো। আবার ভিতরে এটার জন্য v7 v8 v9 v10। সো টোটাল এইগুলো এই কোঅর্ডিনেট গুলো, সো দেয়ার শুড বি অ্যান xyz or 2D এর জন্য just x0. These coordinate parts are the modeling. Now if you decided to color it, say for example you want to color it green, so that means this is the part of the rendering. Okay, the part of the rendering. So far so good. আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম। আমরা এখন একটু সামনে আমরা এটা ছাড়া আমরা দেখেছিলাম। Yes, please go ahead. স্যার কোঅর্ডিনেটিংটা যখন আমি মডেলিং এ দিচ্ছি তখন একই সাথে কানেক্টিভিটি গুলো কি দেওয়া উচিত? এটা কানেকশনটা এটা হচ্ছে তুমি যখন সে ফর এক্সাম্পল তুমি যখন গ্রাফিক্স এপিআই ইউজ করবা, ফর এক্সাম্পল ওপেনজিএল অথবা ওয়েবজিএল যখন ইউজ করবা, দিস কানেক্টিভিটি পার্ট অর এটাকে বলা হয় অ্যাসেম্বল করা, মানে এইগুলোকে একসাথে করে অ্যাসেম্বল করা। সে ফর এক্সাম্পল ইউ প্রোভাইডেড 3 পয়েন্টস, ওকে, v0 v1 and v2, okay, v2. Then you said that you want to draw you want to draw lines, okay? তুমি জাস্ট এপিআই কে বলে দিলা, এই কমান্ডটা দিয়ে দিলা, সে করবে কি তখন এগুলোকে কানেক্ট করে ফেলবে। এটা তোমাকে বলে দিতে হবে না, ও নিজেই কানেক্ট করে নেবে। তুমি যদি সেটাকে বলো না তুমি ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে চাচ্ছ, দেন সে এগুলোকে সে কানেক্ট করে নেবে এমন ভাবে যে ইটস অ্যাকচুয়ালি আ ট্রায়াঙ্গেল। এন্ড তুমি ধরো তুমি 4টা পয়েন্ট দিলা, রাইট? এখন এটাকে তুমি বলো ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে চাও, সে তখন করবে কি তুমি ট্রায়াঙ্গেল বলে তাকে বলে দিতে হবে কোন 3টা পয়েন্ট নিয়ে সে একটা ট্রায়াঙ্গেল হবে, আবার কোন 3টা পয়েন্ট নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল হবে, ওকে? এবং এই পার্টগুলো আমরা ল্যাবে দেখছি। ল্যাবে আমরা এটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করি বলতো? ল্যাবে মনে আছে কিনা? ল্যাবে আমরা বলে দিই, মনে আছে একদম কোডের শেষে গিয়ে আমরা বলছিলাম ড্র করতে বলি। ওই যে এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ বলা হয়। প্রিমিটিভ গুলো আমরা কিভাবে আঁকি, কিভাবে লিখি মনে আছে কিনা? জিএল ডট ট্রায়াঙ্গেলস আমরা লিখছিলাম, অথবা জিএল ডট পয়েন্টস। তুমি যদি জিএল ডট পয়েন্টস দিয়ে দাও শুধুমাত্র এই 3টা পয়েন্টকে নিয়ে, এই যে ধরো আবার আমি যদি আঁকি এই 3টা পয়েন্ট, সে ফর এক্সাম্পল v0 v1 and v2, সে শুধুমাত্র 3টা পয়েন্টকেই দেখাবে। সো ইট ডিপেন্ডস অন হুইচ প্রিমিটিভ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র। if you send the command to the GPU that you want to draw lines, then it will simply connect them. If you want to, if you say that you want to draw, let's say for example triangles, they will make it a triangle. আবার ধরো 3টা পয়েন্টে তুমি বললে না তুমি একটা রেক্টেঙ্গেল আঁকতে যাও, then it will be a problem. So you need to specify, but it is actually I mean GPU's task, or the graphical processing task to connect them. তুমি শুধুমাত্র তাকে পয়েন্টটা বলে দিবা তুমি কি করতে চাচ্ছ, ওকে? লেটার অন আমরা ল্যাবে দেখবো এটাকে তুমি কি এটাকে যে কানেক্ট করতেছো, ডু ইউ ওয়ান্ট টু কানেক্ট ইন দিস অর্ডার অর দিস অর্ডার, ওকে? এটাও আমরা কিন্তু we can send this command to the computer using that OpenGL or WebGL. যে প্রশ্ন করছো সে কি বুঝছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Most welcome. So let's move on. We have already seen different major application areas. I don't want to recap that.
And today we'll be talking about the graphics API. Fortunately, we have already covered that in the lab a little bit. So anyone from you guys can share a little idea about what is an API and what is a graphics API. So first of all, I'd like to see some ideas about API, then what is an API. Then I'd like to see some, listen some words, what is a graphics API. স্যার এপিআইটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, যেমন স্যার আমি যদি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাই বা কোনো একটা ওয়েবসাইট বানাই, সেখানে যদি আমি লগ ইন বা সাইন আপের কাজ করতে চাই, সেটা হয়তো বা আমার জন্য একটু কমপ্লিকেটেড হবে ভেরিফিকেশন করাটা। তো স্যার আমি গুগলের অলরেডি বানানো আছে এরকম একটা এপিআই ইউজ করতে পারি সাইন ইনের জন্য, যেহেতু গুগলের অলরেডি অনেক অ্যাকাউন্ট আছে। তো আমার ইউজাররা হচ্ছে যদি গুগল দিয়ে সাইন আপ করে, তার মানে সেটা অলরেডি একটা ভ্যালিড। তো স্যার মানে আমার নিজের কোনো কাজ করতে হবে না এখানে, বা এপিআই এর ভিতরে কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে আমার জানতে হবে না, আমি খালি ইনপুট দিব আর আমি আউটপুটটা পাবো। Any example? Very good. Any example? যেমন হচ্ছে আমি Google sign up এর হইতে পারে, আবার Google Map is an API. So there are lots of API for that. Okay. Even if Google এর আরো Google Translator API আমরা ইউজ করতে পারি. There's so many things. So what is the graphics API? Anyone else? Not you. গ্রাফিক্স রিলেটেড সেম কাজগুলোই হচ্ছে স্যার ও করবে বেসিক্যালি। I mean জিপিইউ ওরিয়েন্টেড হবে, জিপিইউ এর সাথে সিপিইউ কানেকশন গুলোকে যেমন হচ্ছে আমাদের this is a GPU, we can say GPU is actually graphics processing unit. Okay, graphics processing unit, the graphical processing unit, like central processing unit. It works all the ALU configurations. Say for example, I mean any task except the graphics part. Okay, but graphics এর জন্য আমাদের additional আমাদের যদি কম্পিউটার সিস্টেম কথা চিন্তা করি, I mean latest computer systems, then you have a CPU, and with that you need a graphics card or GPU. Okay, I mean this GPU will be handling all the tasks that needs to be done on the screen and create images. But now what you can say, this GPU, you can't directly talk to this GPU. I mean, as a programmer, say for example, you are a programmer, right? আমরা তো এই কোর্সটা শিখতেছি as an engineer হিসেবে, right? Then there is no way to directly talk to the GPU because there are lots of complicated machine readable codes. You need to, I mean, low level languages that need to be handled, which is very tough. So that is why there is a layer on top of this. This is an API. This API does what? This API doesn't have any implementation. It is not a library, you can say. There's no implementation. What it could do, it just simply invoke. It just simply invoke the ideas, or invoke the, I can say there's some functions. Say for example, you want to draw a pixel, you want to draw, I mean, or you need to run a shader code. I mean, we have already know that. So you just ask the API. API will do the task for you and get back to you. Okay, it's an intermediate API. It's like an waiter. Okay, you go to the restaurant, you order the food, the chef is actually cooking all the stuff, but it's been delivered through an waiter. This API is actually something like this. Okay, and I mean, in that case, the very important APIs are OpenGL. Okay, then this, in the lab we are actually handling the web version of this one, and there's other ones also, DirectX, okay, or Direct3D. So can you tell me what are the difference between this OpenGL and Direct3D? I have already mentioned in the lab. Direct3D হচ্ছে স্যার শুধু উইন্ডোজ এর জন্য আমার Yes, it's not cross platform. It's actually depending on the Windows operating systems, but this WebGL, OpenGL, you can even use in operating system, iOS, embedded systems, and so forth. So okay, but in many cases the developers prefer this Direct3D because there are lots of flexibilities there. But then again, if you think about the cross-platform stuff, OpenGL is very important, and it is most of the cases implemented in all of the GPU. Whatever the vendor is actually manufacturing the GPU, say for example AMD, NVIDIA, they eventually all of them actually incorporated the OpenGL. Okay, so there are two parts of the graphics program. One is graphics API, one is
user interface API. So this graphics API, what it does is actually, do you know what are the difference? Just looking at the lines, looking at the points, tell me what are the difference with these two things. This is not too much important for your exams or something like that, but it is worth knowing it. So can you tell me what is? স্যার গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে যোগাযোগ মেইনটেইন করে, আরেকটা হচ্ছে ইউজার ইনপুট, ইউজারের সাথে ইন্টারফেস। Very good. If you have this screen, you say for example you are playing a game, all right, so you have a person here, a character, you want to move it right or left, okay, so that you need to connect with the mouse and the keyboard, all this stuff. So this needs to be done using an API that will interact with the peripherals. Okay, there's a different layer for that. Okay, that layer, that API will handle these parts, but ultimately you need to draw something on the screen. Okay, these are the pixels that you need to draw. That is actually handled by the API. Basically our you can say that that WebGL, there are two parts. There's a JavaScript layer for actually handling these things, and there's another graphic API for shaders, or 3JS. All right, 3JS, if you have heard these things, or Babylon JS, this type of things actually incorporate these two types of API. There's one part of interface that will handle the stuffs, and there's an WebGL API that will do the stuffs. Okay, so in our lab we are mostly focusing on this graphics API. Okay, right, then there is a topic of graphics pipeline. Okay, তার একটা কোশ্চেন ছিল। yes please. স্যার গ্রাফিক্স এপিআইটা যেমন আমাদের সিপিইউর সাথে জিপিইউর একটা কানেকশন ক্রিয়েট করছে, তো জিপিইউটা আমাকে একটা আউটপুট দিচ্ছে এরকম ছবি যাই আমরা রাখতে চাচ্ছি, আর ইউজার ইন্টারফেস এপিআইটা কি স্যার তাহলে সিপিইউর পার্ট, মানে ওই সাইডে কাজ হচ্ছে না, যে একটা ইনপুট নিচ্ছে সেটা তারপর আমি দেখো এপিআই যদি এটা হয়ে থাকে, ওকে, এটা কিছু পার্ট হচ্ছে জিপিইউ কভার করতে হবে, বিকজ ইটস ওই যে বললাম ওয়েটারের মতো সিপিইউ। ওকে, সো তুমি সে ফর এক্সাম্পল তুমি জিএল এমন একটা ফাংশন কল করলা যেটা দিয়ে ধরো শেডারের কোড হচ্ছে, আবার কয়েকদিন পর ল্যাবে গেলে দেখবা জিএল সামথিং কিছু একটা কোড ইমপ্লিমেন্ট করে তুমি ইউজার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে তুমি আসলে ইকে পাস করতে পারতেছো। সো দে অল অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক কোলাবোরেটলি। এখানে বললো না যে কোনো একটাকে আসলে আমি একেবারেই বলতে পারি জিপিইউ এন্ডে কাজ করতেছে, একটা সিপিইউ এন্ডে কাজ করতেছে, নো, অনলি শেডার প্রোগ্রাম বা জিএলএসএল সেগুলো হচ্ছে আমাদের আসলে ইতে কাজ করে জিপিইউতে, কিন্তু এপিআই এর কাজগুলো হচ্ছে দুইটার সাথে কমিউনিকেট করা। এটা এরকম, ইফ ইউ ট্রিট এপিআই অ্যাজ আ ওয়েটার, it needs to communicate with the customer, also it needs to communicate with the chef. ওকে, অনেকটা এরকম। সো এখানে রান হওয়ার কিছু নাই, এপিআই কিন্তু কখনো রান হয় না, ইট সিম্পলি ইনভোকস দ্য নেসেসারি ফাংশন। সো I mean, is that your answer? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, ফাইন, থ্যাঙ্কস। ইউ নো, এই টাইপের ব্যাপারগুলো একটু ভেগ, মানে হচ্ছে তুমি এখনো পর্যন্ত তুমি এটা থিওরিটিক্যাল একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নলেজ, আর তুমি একটা হাইপোথেটিক্যাল নলেজ পাবো। ওয়ান্স ইউ ওয়ার্ক উইথ দ্যাট, যখন সবগুলো ফাংশন পেয়ে যাবে, তুমি বুঝে যাবে আসলে কোনটাকে আমরা কিসে ভাগ করি। মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য থিংস হুইচ অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডেল দ্য উইন্ডো পার্ট ইজ দ্য ইউআই এপিআই, মেক সেন্স, GUI, right, graphical user interface, that actually works with that, and that you need to draw circles, lines, that comes up with the graphics API, and they merge together to make a perfect application. Because today's computer graphics is interactive computer graphics. আগে ছিল মাত্র শুধুমাত্র computer graphics that you actually generate images. Okay, now interaction is day-to-day life. I mean, you play game, you swap, you tap, you play Xbox, PS4, you need to handle those devices, এগুলো সবগুলো ইন্টারেক্ট করার প্রয়োজন পড়ে। ওকে, yeah, let's move on to the graphics pipeline. গ্রাফিক্স পাইপলাইন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, আমি ল্যাবে কিছু দূর বলছিলাম। সো ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট ইজ দ্য গ্রাফিক্স পাইপলাইন? সিম্পল আইডিয়া, কি মনে হয় গ্রাফিক্স পাইপলাইনটা কি জিনিস? এখানে কিছু লেখা আছে, পরে তোমাকে বলতে পারো। সিপিইউ আর জিপিইউ এর ভিতরে কানেকশনটা বিল্ড আপ করে। নো, সিপিইউর ভিতর কানেকশনটা তো এপিআই করে, বাট পাইপলাইনটা কি জিনিস? Pipeline basically it works inside of the GPU, মনে রাখবা। ওকে, বলো কে বলতেছিল?
হ্যাঁ একটা অ্যান্সার দাও কথা একটা আসলে ব্যাপারটা এরকম অনেকটা না ধরো সিপিইউ there is a GPU right GPU okay so once you communicate with the CPU say for example you have 3 vertices you want to render okay you want to make a triangle like a hello world program for computer graphics অনেকবার কম্পিউটার গ্রাফিক্সে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম যেমন যে কোনো একটা জিনিস শেখার আগে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটা শিখি ঠিক একরকম গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে একটা সিম্পল ট্রায়াঙ্গেল আঁকাটা এক ধরনের হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে সো বেসিক্যালি ইউ নিড টু প্রোভাইড দ্য মডেলিং থিংস ফার্স্ট দেন ওয়ান্স ইট গোজ ইনটু দ্য জিপিইউ আলটিমেটলি তোমার আউটপুট হচ্ছে স্ক্রিনে দেখাতে হবে okay there are lots of stuffs going on there okay stuffs গুলো কি একটা পাইপলাইনের মতো পাইপলাইন মানে হচ্ছে say for example there are step module 1 m1 module 2 module 3 we'll be knowing these things later but first it goes to module 1 then the output of module 1 will go to the module 2 module 2's output would be the input of 3 so on and so forth there's lots of stuffs going on there and you see something even if each and every pixel you're seeing right now in your screen it actually goes through it is being going through this pipeline it is inevitable all the stuffs even if you use PS4 Xbox you see something even if you're for the embedded system in the Android phone little bit very little chip you see they are actually that needs to be go through this graphics pipeline okay so interactive computer graphics বলো বা যে কোনো জিনিসের if you want to render something that needs to be go through this one এবং এগুলোর ভিতরে আমাদের সেই আমরা যেগুলো ল্যাবে শিখছি অলরেডি দ্যাট মিন্স এখানের মধ্যে যে কোনো একটা মডিউল হতে পারে ভার্টেক্স শেডার ওকে আমরা অলরেডি ল্যাবে শিখছি যেটা দিয়ে আমরা এই ভার্টেক্স গুলোকে মডিফাই করতে পারি অর্থাৎ এই ভার্টেক্স গুলোকে আমি বড় ছোট করে দিতে পারি ওকে চেঞ্জ করে দিতে পারি দেন ইট গোস টু দ্য ফ্র্যাগমেন্ট শেডার যেখানে আমরা আসলে এটার কালারটা নীল করে দিতে পারি বা লাল করে দিতে পারি তো এইটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো এন্টার জিনিসটাকে বলা হয় graphics pipeline okay this graphics pipeline can be programmable and non-programmable we'll be seeing that later but right I mean there is a dedicated chapter for say chapter I guess chapter 8 that is dedicated for the graphics pipeline we'll be knowing that things also এখন তোমাদের মধ্যে কেউ ল্যাব থেকে ল্যাবে পড়েছিলাম I mean in graphics pipeline there are two kind of steps one is programmable and another one is non-programmable. I mean, can you give me an idea what is programmable and what is non-programmable? That could be a question for your exam also. স্যার ওই যে ট্রান্সফার যে হয় প্রোগ্রামার যে গ্রাফিক্সের কোডটা লেখে ওটাকে জিএলএসএল এ ট্রান্সফার হয় এটা কি প্রোগ্রামেবল হ্যাঁ এটা প্রোগ্রামেবল ভেরি গুড দিস শেডার দ্যাট মিন্স এরপর রেন্ডারিং এর পার্টটা হচ্ছে নন প্রোগ্রামেবল রেন্ডারিং এর পার্ট ওভাবে বলা যায় না আচ্ছা আমি তুমি বুঝতে পারছো তুমি কি বুঝছো অ্যাজ এ প্রোগ্রামার ইউ হ্যাভ দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্স টু চেঞ্জ সামথিং and rendering is also programmable but there are some stuff say for example rasterization okay can you tell me what is a rasterization appropriate pixel yes, you have 3 v0 v1 v2 now which pixels needs to be appropriately selected for these strings এই যে এটা একটা সিম্পল প্রোগ্রাম হয়তো লেখা যেতে পারে বাট এই জিনিসটা জিপিইউ তোমার জন্য করে দেয় and you have no right you have no opportunity to code these things it is already built in for your pipeline okay তুমি শুধুমাত্র vertex shader এবং fragment shader এ কাজ করতে পারো there are other shaders also but we'll be talking those things later in the lab okay too much information for as a novice so আমাদের এখন এটা সম্পর্কে জানা দরকার নেই right now শুধু জানো যে graphics pipeline is a collection of stages through which our commands actually passes through and ultimately show something in the screen okay and graphics pipeline এর ক্ষেত্রে সবসময় গিয়ে দেখবা I mean একটাই সবসময় খেয়াল করবা যে যখন আমরা কোনো কিছু স্ক্রিনে দেখাই ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য স্ক্রিন উই আর অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট সে ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু ড্র আ হাউস একটু আগে আমরা যে এক্সাম্পলটা দিছিলাম ওকে ইউ ওয়ান্ট টু ড্র আ হাউস ওকে এই হাউসের এই চারটা কর্নার ওকে চারটা কর্নার হচ্ছে আরেকটা কর্নার ওকে এই এক একটা কর্নার হচ্ছে আমাদের এক একটা ঘরের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের বডির জন্য এটা হচ্ছে আমাদের রুফের জন্য ইট ইজ দ্য নাও ইফ ইউ আস্ক জিপিইউ basically modern GPU okay তুমি যদি বলো যে
to render them, তুমি তাকে যাই বলো না কেন সে এগুলোকে ট্রায়াঙ্গেল আকারে ফার্স্টে সেটাকে প্রসেস করবে। ইভেন ইফ এটার জন্য এই যে এই জিনিসটার জন্য তুমি কিন্তু একটা চাচ্ছ এটা একটা আমাদের একটা স্কয়ার হোক, you prefer that, right? If you have the 4 points, you always try to connect them as a rectangle. But GPU কি করবে? GPU বলবে no. কেন সেটা পরে বলতেছি, but GPU কি করবে? বলবে no. I want this triangle. This is a triangle 1, E1. Then it will say that okay, fine. I have triangle 2. Okay, this is the triangle 2. This triangle 2. Then I have another triangle, triangle 3. Okay. Then এই যে ছোট মাঝখানে এটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দিই, it will say that okay fine, this is triangle 4, this is triangle 5. That means whatever the complex scenario provide, even if you want to provide say for example a complicated object like this, যেই ভার্টিসিসে তুমি তাকে পাঠাও না কেন সে বলবে okay fine, I want it to be in the triangle. যত কিছু হোক না কেন সেটাকে ট্রায়াঙ্গেল। এখন তুমি পুরোটাকে সেম কালার দিলে, সবগুলোকে যদি সেম কালার দাও, ইট উইল নট বি ভিজিবল, দেয়ার ইজ নো ক্র্যাক ইন বিটুইন দ্যাম। সো যখনই তুমি কোনো একটা তুমি এরকম কোন একটা সারফেসের কথা চিন্তা করো, ইট কুড বি সো মাচ কমপ্লিকেটেড, ওকে, অনেক জিওমেট্রি, বাট দেয়ার নিডস টু বি লিটল বিট, আই মিন এগুলো সবগুলোকে ট্রায়াঙ্গেলে ভাগ করে করে আসলে আমাদের জিপিইউ কে পাস করতে হয়। তো তুমি যখন খুব কমপ্লিকেটেড, ইভেন ইফ when you play FIFA, okay, you see that you can see the character of Cristiano Ronaldo, right? Say for example, this is Cristiano Ronaldo, unfortunately. So this Cristiano Ronaldo, so if you zoom it, তুমি যদি এই মডেলটাকে অ্যাকচুয়ালি দেখার চেষ্টা করো, দেখবা এগুলো আসলে, আই মিন তুমি as a programmer, when you work with them, when you work with this, সেগুলো আসলে ছোট ছোট কতগুলো ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে এটাকে তৈরি করা হয়। If the triangle becomes so tiny, it will be very smooth. If the triangle, say for example, তুমি তিনটা ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে যদি এটাকে তৈরি করতে চাও, it will become very সেটা খুব স্মুথ হবে না। ওকে, এগুলো নিয়ে আমরা পরে আসতেছি। বাট দ্য থিং ইজ, whenever in computer graphics, when you provide something, say for example you want to draw this sphere, you can say, okay, sphere, তুমি আসলে কম্পিউটার গ্রাফিক্সকে এটাকে ছোট ছোট ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে একটা স্ফিয়ার বানানোর জন্য তাকে প্রোভাইড করতে হবে। দেয়ার ইজ নো সাচ, আই মিন দেয়ার ইজ আদার ওয়েজ অলসো, ওইটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না। লেটস নট মেক ইট কমপ্লিকেটেড। দ্য very predefined thing is that the built-in the softwares, usually we have the softwares like Blender, অন্যান্য মায়া, যেগুলো হচ্ছে আমাদের আসলে গ্রাফিক্স বিভিন্ন অবজেক্ট তৈরি করতে আমরা ইউজ করি, তারা বিল্ট-ইন কিন্তু সবসময় সেটাকে ট্রায়াঙ্গেলে ভাগ করার চেষ্টা করে। ইভেন ইফ সে ফর এক্সাম্পল তুমি এই ব্লেন্ডার বা মায়াতে তুমি যদি এরকম একটা কিউব তৈরি করো, ওকে, দেন ইফ ইউ এক্সপোর্ট ইট, তুমি যদি এটাকে ধরো তুমি সিএসভি ফাইলে এক্সপোর্ট করলা, সে এক্সপোর্টে কি আসবে জানো? এই যে আমি এখানে একটু দেখাই, সেটা যেটা আসবে সে বলবে ওকে ফাইন, এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল T1, ওকে, একটা লিস্ট পাবা তুমি এরকম, এই যে T1, ওকে, এই T1 এর এটার নাম দিলাম T1, এটা হচ্ছে V0, V1, V2, ওকে, এটার একটা XYZ কোঅর্ডিনেট আছে, X0, Y0, Z0, সে সেগুলোকে সিম্পলি এখানে এই করবে, যে V0 কে স্টোর করবে, আবার সে বলবে এটাতে V2 আছে, V3 আছে, and so on so forth. That means আবার এখানের জন্য আবার T2, আবার T2 এর জন্য তার different coordinate গুলোকে সে স্টোর করবে। So the data structure, basically we know that the modeling part is actually nothing but a data structure. The data structure is to organize all the data as a triangle. This is the main target for the graphics pipeline. So before coming to this question, have you understood that আমাদের আমি এই যে সবকিছুকে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে করতে বলছি, জিপিইউ এভাবে করতে চায় কেন, সেটা পরে আসুক, বাট have you got the idea what is going on? If you understood, please hit the yes button. If not, if you have any question, please ask. I can see only 2%, 3% understood. Atul sir, Anika Tabassum, please, if you have any question, please ask. Sharika Tabassum, Prashno? Hello. Raise hand if you have any question, otherwise hand lower. Fine. Now the big question is that why triangle?
any answer? এটার দিকে যদি নিচে আমার অনেক কিছু লেখা আছে, you look at the slides and tell me, I mean convex hull property এগুলো নিয়ে অনেকে হয়তো যারা প্রোগ্রামিং করছে অনেকে এগুলো নিয়ে জানো, but what would be the simplest answer that why graphics choose triangles to model something? Why not একটা বেসিক বলে যে গ্রাফিক্সের মানে হ্যালো why ওয়ার্ল্ড যেমন why হচ্ছে basic? বেসিক থাকে, এখানের মধ্যে ট্রায়াঙ্গেলটা basic? হচ্ছে গ্রাফিক্সের বেসিক। Why basic? একটা স্যার প্লেন ট্রায়াঙ্গেল তৈরি দিয়ে হচ্ছে সবই ট্রায়াঙ্গেল আঁকা দিয়ে। যাবে। সবই আঁকা যাবে, এইটা মোটামুটি কাছের কোশ্চেন। যেমন হচ্ছে এরিয়ার ইউনিট বলা যায় স্যার এটাকে। okay, area unit, very good. If I mean when you model something, say for example this cube you want to draw, আমাদের ল্যাবে আমরা প্রায় কিউবটাকে আঁকার চেষ্টা করব, that these things are some faces, surface অথবা faces, right? When you have face, that means it kind of a ground or I mean অনেকটা ফ্লোরের মতো চিন্তা করতে হবে, okay? So say for example there are lots of primitives, আমরা যদি ধীরে ধীরে বাড়াই, পয়েন্ট একটা প্রিমিটিভ, পয়েন্টের পর দুইটা পয়েন্টকে কানেক্ট করলে লাইন একটা প্রিমিটিভ, ওকে, দেন তিনটা পয়েন্ট হইতে পারে এটাকে কানেক্ট করলে ট্রায়াঙ্গেল। দেখো দিস পয়েন্ট ক্যান নট মেক এনি সারফেস, ওকে, তুমি অনেকগুলো পয়েন্টকে হয়তো আশেপাশে যদি অনেকগুলো পয়েন্টকে ঘন ঘন করে বসাও, তাও মাঝখানে কিন্তু ইউ হ্যাভ সাম ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, then you can put lots of lines, but it is not infinite, you can't do that. But if you have a triangle, it is actually creating a, there's a minimum surface, এগুলো একটা দিয়েও সারফেস হয় না, পয়েন্ট দিয়ে কোনো সারফেস হয় না, এটা দিয়ে কোনো সারফেস হয় না, there is no area of point, there is no area of line, but there is an area of a triangle, right? So এই area of a triangle, so তারপরেও এখন তো কথা হচ্ছে স্যার এটারও তো ট্রায়াঙ্গেল, এটারও তো এরিয়া আছে, why not choosing this one? Now one thing, say for example you have given 4 points, now someone asks you to connect them, okay, say for example this v0, v1, v2 and v3, okay, now you have different options to that, you can go like this, then you can connect this, you can connect this, and you can connect this. If you do that, this is not a, I mean optimized surface, there is an overlapping, তুমি ফার্স্টে যাচ্ছ আবার এখানে যাচ্ছ, যাওয়ার পর এখানে যাওয়ার পর যখন আবার এদিকে যাচ্ছ একটার উপর একটা কিন্তু ওভারল্যাপ হয়ে যাচ্ছে, surface doesn't work like that, right? If you take a piece of paper, if you make it flattened, all the 4 corners they are actually apart from that, there is no crossing over them, there's no cracking there. তুমি হ্যাঁ হতে পারে তুমি যদি তুমি যদি দুমড়ে মুচড়ে নাও, that's a different cases, but it's not possible. But if you take 3 points v0, v1 and v2, then if someone asks you to connect them, you can go like this, you can go like this, there any order তুমি যে অর্ডারে যাও না কেন, there will be no overlapping এবং the surface will remain non cracked, okay, non cracked, okay? এই জন্যই কম্পিউটার গ্রাফিক্সে বলে কিনা, আচ্ছা যেটাই হোক আমি সবচেয়ে মিনিমাম সারফেস, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইউনিট সারফেস তুমি এটাকে বলতে পারো, though there is no term for that, but I mean a line and point even simpler, but they do not create surfaces. But আমি কিন্তু even infinite অনেক number of point there will be cracks, but আমি শুধুমাত্র যদি সার্কেলের কথা বলি সেটাই সরি আমি যদি ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলি, that will be নন ক্র্যাকড, এবং এগুলোকে বলা হয়ে থাকে কনভেক্স হাল। কনভেক্স হাল বেসিক্যালি প্রবলেমটা এরকমই যে you have multiple points, you connect them such a way that there will be no crossing or no cracking, okay? But if you have points like this, I mean তুমি যে ট্রায়াঙ্গেল হয়, ট্রায়াঙ্গেল গুলোকে এমন ভাবে কানেক্ট করবা যে তুমি দেখবা there will be এটা অলওয়েজ কনভেক্সাল থাকবে, ওকে? এটাকে কনভেক্সাল করতে হলে তোমাকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাট ফর ট্রায়াঙ্গেল ইট ইজ অলওয়েজ এ কনভেক্সাল। কনভেক্সাল হচ্ছে অনেকটা এরকম v0, v2, v3, এটাকে যদি তুমি এভাবে কানেক্ট করো দেন ইট উইল বিকাম এ কনভেক্সাল। এইভাবে একটা দুইটা তিনটা, দ্যাট ইজ ভেরি কনভেক্সাল। তুমি যদি এমনি কানেক্ট করো দ্যাট উইল নট বি কনভেক্সাল, ওকে? সো ট্রায়াঙ্গেলটা চুজ করার পিছনে অপশনটা এটাই, দ্যাট ইট উইল বিকাম আই মিন উই অলওয়েজ ট্রাই টু মেক ইট কনভেক্সাল, ওকে? সো এই পর্যন্ত এসে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার ক্র্যাক করা মানে কি আমরা ক্রস ওভার হ্যাঁ, ক্রসটা যেটা হচ্ছে সেটা আমরা কখনো চাচ্ছি না। তুমি একটা তুমি সবসময় সারফেস এমনই চাও, সারফেস কি কখনো মানে 4টা পয়েন্ট দিয়ে কখনো সারফেস তুমি এভাবে চাইতে পারো না, দ্যাট উইল নট বি। তুমি বরং
তুমি এই জন্য হচ্ছে কি ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে তুমি দরকার হলে একটা তৈরি করতে পারো, বাট তুমি যদি শুধুমাত্র একটা একটা রেক্টেঙ্গেলের কথা চিন্তা করো, দেন ইট উইল, আই মিন এটাকে কনভেক্সাল করতে পারো, বাট দেয়ার উইল বি, ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই সাম কাইন্ড অফ অপারেশনস। বাট ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট তুমি জাস্ট ট্রায়াঙ্গেলটা পাস করে ফেলো, at any order you connect there will be no I mean you can say crossings, there will be no crack, you can say crack বলতে এটাই বুঝাচ্ছি, crossings। বুঝতে পারছো যে প্রশ্ন করছো? All right, so let's move on to the next one. Now we have a very important thing in computer graphics, which is mesh. Mesh কথাটা আমরা কোথায় কোথায় শুনছি জানো? আর নেটওয়ার্কিং, ওকে। সো কম্পিউটার গ্রাফিক্স এটা খুব বেশি ইউজ হয়, মানে অনেক বেশি বলতে পারো। মেশ, ইউ ক্যান সে ইটস আ ডেটা স্ট্রাকচার ফর কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ইটস অ্যানাদার নেম অফ ডেটা স্ট্রাকচার ইন কম্পিউটার গ্রাফিক্স। ওকে, সো কি মনে হয় হোয়াট ইজ আ মেশ? এখানে একটু পড়ে দেখো কি হয়। এটার সাথে ট্রায়াঙ্গেলের একটা মিল আছে, একটু আগে যে ট্রায়াঙ্গেলটা পড়ছিলাম। একটা 3D ফিগার আঁকার জন্য দরকার হয়। ট্রায়াঙ্গেলের সাথে কিভাবে মিল আছে? collection of triangles, অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গেল মিলে collections of triangles. Say for example, very good, say for example look at this dolphin. Okay, dolphin, এটা একটা 3D surface. So forget about this lines, এই লাইন গুলোকে যদি তুমি এভাবে কালার দিয়ে না বা এরকম ব্ল্যাক কালার দিয়ে যদি না দিতে, এটাকে কিন্তু মোটামুটি একটা স্মুথ সারফেসের মতো, স্মুথ না একটা সারফেসের মতো মনে হতো। দেখো there are lots of triangle, there is one triangle, there is another triangle, there is another triangle. So when you collect this triangles, it will become a mesh. ওকে, এবং এই ট্রায়াঙ্গেলের কতগুলো প্রপার্টি আছে, আমি যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে একটু এখানে দেখাই, এইটাও ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলের আছে এক একটা ভার্টিসেস, এই যেগুলো হচ্ছে একটা ভার্টিসেস। ট্রায়াঙ্গেলের আছে এক একটা এজ, এই যে এটা একটা এজ, এটা একটা এজ, এটা একটা এজ। ওকে, এন্ড ইট হ্যাজ ফেসেস, ফেস মানে হচ্ছে এটা মাঝখানটাকে পুরোটা মিলে এটা একটা এরিয়া। ওকে, ইট ইজ নট ট্রান্সফার, ইট ইজ নট এমটি। ওকে, theoretical knowledge, but you need to keep that in your mind that you have vertices, you have edges, and you have these faces. এটা নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল হলো। ওকে, বা এটাকে আমরা ট্রায়াঙ্গেল না বলে এটাকে বলতে পারি পলিহেড্রাল বা পলিগন বলতে পারি, পলিহেড্রাল অবজেক্ট বলতে পারি। এই অবজেক্ট গুলোকে যখন অনেকগুলো আমি কিভাবে কানেক্ট করি, দেন এই পুরোটাকে আমি বলতে পারি ইটস আ মেশ। যেমন এটা নাম দিতে পারি ডলফিন মেশ। ওকে, দিস মেশ ইজ অ্যাকচুয়ালি it's a very important part for our modeling. Okay, because you say that, well, say for example you want to render a dolphin, right? Then you need to provide the collection of these triangles or the mesh inside of your graphic system. অনেকটা এরকম, এই যে আগে যেটা বলছিলাম মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের T1। ওকে, আমি এটাকে একটু জুম করে দেখাই, মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের T1। ওকে, T1 এর এটা হচ্ছে আমাদের V1, এটা হচ্ছে V2, V3। সো তুমি কম্পিউটারে কি পাঠাবা, তুমি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করবা var equal to, I mean say for example var mesh, okay, is equal to, তুমি তখন এখানে পাঠিয়ে দিবে ভাবে এই যে V1 V1 V2 V3 আবার কমা পরেরটা আসবে, পরেরটা তুমি আবার পাঠিয়ে দিবা সে ফর এক্সাম্পল V4 V5 V6 so on so forth। এটাকে যখন কম্পিউটার পাঠাবা and it needs to be designed in properly। ওকে, যখন কম্পিউটার পাঠাবে দেন রেন্ডারিং পার্টটা কি করবে, রেন্ডারিং পার্টটা কি করবে বলো তো? স্যার রেন্ডারিং পার্টটা হচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে শেপটাকে দেখাবে। এটা এইগুলোর কালারগুলো ডিফাইন করে স্ক্রিনে যখন আমরা এটাকে যখন রেন্ডার করব, যখন আমাদের স্ক্রিন আসবে, সে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য ডলফিন we are talking about, okay, দেখাবে তখন এটাতে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালার্স দিয়ে দিবে। বাট for your modeling part you obviously needs to send this vertex information, the mesh information. Now তুমি এখন খুব you can be worried that আমাদেরকে সবসময় কি হাতে কলমে করে এগুলো পাস করতে হবে কিনা? No, there are lots of modeling software, okay, যেগুলো আমাদের ধরো ফাইন আর্টস স্টুডেন্টরা ইউজ করে। ওকে, আমরা তো গ্রাফিক্স, আমরা তো ফাইন আর্টস স্টুডেন্ট না, আমরা এগুলোর বেসিকটা জানবো, বাট মডেলিং সফটওয়্যার সে ফর এক্সাম্পল ব্লেন্ডার, ওকে, মায়া, ওকে, দেন ইউনিটি। ওকে, সেখানে তুমি সিম্পলি যেটা করবে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ আকারে তুমি শুধুমাত্র ধরো
তুমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে করে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে করে তুমি এক একটা মেবি ট্রায়াঙ্গেলকে বসাবা, বসায় তুমি যখন এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করবা তখন সে এভাবে সবগুলোকে এক্সপোর্ট করে দেয়। এগুলো সবগুলো ব্লেন্ডার মানে সবগুলোতে দেখবে এরকম এক্সপোর্ট, দেয়ার বি অ্যান অপশন ফর এক্সপোর্টিং ইট। You can export it as a say for .obj file, অথবা you can also, I don't know, there are some different data sets. That doesn't matter. The matter is that you can drag and drop them inside of the softwares. Then if you export it, that will be export all the meshes, all the mesh informations, and dump that in a file. Okay? Later on for rendering, you can import this thing. You can import these things. Import korla, you can import it. Import করার পর then you send it to your graphics API, then API will render it and show it into the screen. মানে হচ্ছে এই কাউন্টে এইভাবে সেটাকে শো করে দেবে। স্লাইডটা দেখে অনেক কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে, বাট I wasn't supposed to show you these things, but আমার মনে হলো I had to share those stuffs যে এরকম এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আসলে কি করা হয় না করা হয়। তো এতটুকু পর্যন্ত আসার পর প্লিজ ask me if you have any questions. আমরা ক্লাসের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। I will not be taking too much time. Alright, so আমাদের যখন এটা যখন এসে যাবে then let's talk about this graphics pipeline in details. So say for example we have this, we first pass for example pass this vertices. এই ভার্টেক্সটা কি হতে পারে? এটা হতে পারে এই যে এখানে যতগুলো ভার্টেক্স ছিল এগুলো সবগুলো হতে পারে। ওকে, নাও say for example সেই ডলফিনের আমি এটা পাঠালাম, ডলফিন না হয়ে মাছের মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা এনিওয়ে এটাকে আমি পাঠালাম, then we have all the vertex informations. ভার্টেক্সটা ফার্স্টে যাওয়ার পরে we have this stage first. বলতে এই স্টেজটা কোন ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে আমি লিখি, নাম কি এই প্রোগ্রামটার? vertex shader. Vertex shader. A vertex shader এ if you say for example you have this dolphin, but dolphinটা মেবি এদিকে ফেরানো, তুমি বললা না তুমি ডলফিনটাকে রোটেট করতে যাচ্ছ, করে ডলফিনটা অনেকটা এরকম হবে, ওকে এদিকে ফেরানো হবে। অথবা তুমি বললা না ডলফিনটা আরো ছোট হবে, দেন ইউ যখন বড় করার জন্য তুমি কিছু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো, তুমি ছোট করার জন্য কিছু দিয়ে ডিভাইড করতে পারো। ওকে, ইট ডিপেন্ডস, বাট all those things will be done inside of the vertex shader. Okay, vertex shader is a piece of code that is dedicated for those things. Okay, then after doing that it will be passed to the rasterizer. এটা যেটা দিয়ে পাস হয় সেটা হচ্ছে ওই যে মনে আছে কিনা GL_position, আমরা ল্যাবে পড়ছিলাম, সেই GL_position it passes through the rasterizer. Then this is a programmable stage, right? এটা কি programmable stage rasterizer? না স্যার, non-programmable. Non-programmable. Then its output is the fragments. এই যে এগুলো হচ্ছে fragments। বলতো fragments কি জিনিস? স্যার পার পিক্সেল গুলো। I mean the RGB ভ্যালু গুলো ঠিক করে no not RGB fragments যে পিক্সেল গুলো আমার দরকার, yes, the position of the pixel which is covered by this object, because there are lots of pixels in the screen, but the pixel which are only covered by this object will be treated as a fragment. So pixel আর fragment কে সাথে একই কথা বলা হয়ে থাকে, they are the same things, but আমি খুব এভাবে বলতে পছন্দ করি pixels are all the pixels in the screen, তুমি ডিসপ্লেতে যা দেখতেছো, but fragments are those pixels which are being covered by the primitive. Okay, now it will be passed through another programmable stage which is fragment processor. সেখানে একটা স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। একটা there is a piece of code for this thing. এই piece of code এর নাম কি? fragment shader. Fragment shader, very good. Fragment shaders, blah blah. Then it will be you write the logic such a way that you can mesmerize people by having some colors or rendered. এটা শিখবো আমরা আরো কিভাবে ডেফিনেটলি করা যায়। তুমি পুরোটাকে নীল কালার দিয়ে দিতে পারো, অথবা তিন জায়গায় তিন রকম কালার দিয়ে তুমি সেটার মাঝখানে you can blend them. That is coming next to the lab, but after that it will output those colored fragments, যেটাকে আমরা এভাবে লিখি GL_frag color, আমরা ল্যাবে দেখছিলাম। That will be passed to the output merger. Output merging যেটা করে, definitely you are not working with one dolphin, there could be other dolphins. So অনেকগুলো ডলফিন, একটা ডলফিনের পিছে একটা ডলফিন থাকতে পারে। ওকে, এই একটা ডলফিনের পিছে then it will be obstacled or it will be occluded by this later one. এইগুলো এখানে কাজ হয়ে যায়, এখানে বাফারের কাজ, z buffer, depth buffer অনেক কিছু আছে, but
Luckily, we do not need to do it by ourselves. There is a dedicated built-in functions, and ultimately it will be written in the frame buffer. I mean, this memory te shop output gulo rakhbo, then this output will be rendered in the display. All the things you're doing right now, so for example, if you play games, or I mean all the stuff you are doing right now in the screen, that needs to be go through this graphics pipeline. Okay, the good thing is that as a programmer, as a CSE guy, we are allowed to do this, but onnora ওই যে বললাম fine arts student বা student, they'll simply see these things, but as a programmer we have the right to manipulate all those stuffs. Okay, all right, so I mean আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি আজকের ক্লাসে। এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি, then let's talk about this line. আমাকে ফার্স্টে বলো তো এটা দিয়ে আমি কি বুঝালাম? দুইটার মধ্যে রিলেশনস, মানে Relations, very good. কি বুঝালাম? The rendering speed. Rendering speed means I mean, you know, FPS, right? Frame per second. Frame per second. ফ্রেম পার সেকেন্ড ধরো কেউ বললো 30-60 ফ্রেম পার সেকেন্ড, আজকালকার অনেক ইতে এটা আছে, আমি 30 জেনারেল 30 FPS আমি যদি বলি, মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে তোমার চোখের সামনে দিয়ে 30টা ইমেজ পরপর যাবে। তো তুমি এটার ভিতরে যে চেঞ্জ গুলো, you can't realize the transition, but you can see the illusion of the motion, something is going on, right? Now এই তার মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে তোমাকে 30টা ইমেজ জেনারেট করতে হচ্ছে, and for your gaming, for real time gaming, say for example GTA, Far Cry, FIFA, the users are allowed to go anywhere, and depending on the user command, your images will be generated accordingly, and every second you need to generate this kind of 30 images or 60 images depending on your hardware. Now তুমি অবশ্যই এই ইমেজগুলো যখন তৈরি করবে, you do not expect any kind of lagging. তোমরা এই ল্যাগ কথাটা কিন্তু অনেক গেমিং এ দেখছো। That means sometimes you miss some frames, কোনো মাঝে মাঝে দেখা যায় মাঝখানে আটকে গেছে। কেন হয়? Sometimes the rendering speed becomes slower because of the processing. Say for example, তোমার GPU এতগুলো ইমেজ প্রসেস করতে পারে না, হতে পারে the mesh, the dolphin mesh you have or other mesh, it might have 1 million triangles. Okay, then a 1 million triangle ke process korata, graphics pipeline the process kora, it becomes so much I mean time consuming. And but on the other hand, if you only have 1K triangles, that would be faster. That means if you increase the number of triangles, it will be what, faster or slower? If you increase the number of triangles, slower sir. slower. If you decrease the number of triangles, obviously it's a reciprocal of each other. Obviously আমি বললাম আচ্ছা ফাইন, আমি I want to make it smooth, আমি করলাম কি ট্রায়াঙ্গেলের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে আমার গেমে বললাম ওকে ফাইন আমি ট্রায়াঙ্গেল কমিয়ে দিলাম, আমার রেন্ডারিং স্পিড ভালো হবে। বাট ডু ইউ থিঙ্ক এটা পারফেক্ট হবে আমি যদি ট্রায়াঙ্গেলের সংখ্যা একদম কমিয়ে দিই? ইজ দেয়ার এনি না স্যার, তাহলে হচ্ছে কোয়ালিটি ড্রপ করবে। কোয়ালিটি ড্রপ করবে? ইয়েস ফাইন। যেমন হচ্ছে তোমাকে কেউ বললো একটা স্ফিয়ার, সে ফর এক্সাম্পল ফিফার বলটা, ওকে, কেউ বললো এটাকে আমি 10K triangle দিয়ে তৈরি করতে চাই, then it will be so smooth. But if someone says that okay I want to do only 10 triangle, then it will look like this, okay, which is actual quality আমাদেরকে ড্রপ করে। even if you take I mean legacy games, অনেক আগের গেম গুলো একটু নিয়ে দেখো, দেখবো অনেক ক্ষেত্রে দেখবা কোন অবজেক্ট গুলো স্মুথ না, গাড়ির শেপ গুলো দেখবা, বলের মানুষের শেপ গুলো দেখবা, কেন ফেস গুলো স্যার বোঝা যায় না, ফেস গুলো ঠিক মতো বোঝা যেত না। বাট লুক এট টুডেস গেমস, wondering, mind blowing, right? কেন হচ্ছে? because they have a trade off. এই trade offটা আমরা অনেক ভাবে করতে পারি। সেটার একটা খুব বড় একটা ওয়ে হচ্ছে, very excellent way, which is level of detail. Very interesting. This is an example of level of details. What do you think? আমরা এই জিনিসটাকে যে trade off করবো বললাম না, level of details is one of the technique to do that. Tell me what is going on here. স্যার আমার তো হচ্ছে স্যার সামনের দিকের যে জিনিসগুলো ওগুলোতেই হচ্ছে ইউজুয়ালি ফোকাস থাকবে, তো পিছনের জিনিসগুলোকে আমার অত ডিটেইল করে রেন্ডার না করলেও আমার কাছে। ভেরি গুড। অনেকটা দেখো তোমরা ক্লাসরুমে, ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে থাকলে পিছে অনেক স্টুডেন্ট বসে কেন, ব্যাক বেঞ্চেরা বসে কারণ হচ্ছে অবভিয়াসলি স্যার সামনে যারা বসছে the teacher will give focus on them, so it is better to be a backbencher so that teacher focus আমি আসতে চাই না। Same goes for everything. You take an image, তুমি সবসময় কিন্তু কাছের যে ইমেজটা সেটাকেই তুমি you want to see the details, অনেক বেশি ডিটেইল দেখতে চাও, বাট অনেক দূর পাহাড়ে কি দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছোট একটা মেঘ দেখা যাচ্ছে, that is actually not attracting our
our eyes. এটার জন্য এইদিকে দেখো, if you look into this mesh, এটা একটা মেশ, এই মেশটার দিকে যদি তাকাও তুমি, এখানে দেখো, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেলের দিকে তাকাও, আর একদম দূরের একটা ট্রায়াঙ্গেলের দিকে তাকাও, অনেক বড়। দূরের ট্রায়াঙ্গেল গুলোকে আমি বড় রাখলাম, কাছের ট্রায়াঙ্গেল ইভেন আরো কাছে যাও আরো ছোট ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে। কেন? when I mean এখানে আমি অনেক বেশি স্মুথ চাই, I want these things to be detailed, okay, but দূরে এটাকে একটু zigzag হলে it doesn't make, it will not create so much problem. So level of details is that you have different level. This is same, মনে করো এটা হচ্ছে প্রথম লেভেল L1, দ্বিতীয় লেভেল L2, তৃতীয় লেভেল তৃতীয় লেভেল L3. Depending on the level you have different details. এটার জন্য অনেক বেশি ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করলে এটার জন্য একটু কম, এটার জন্য আরো কম, দূরের জন্য আরো কম। And because of this one, eventually you have this trade-off between the rendering speed. It obviously it is not ultimately covered, but it's a very excellent idea. And lots of the games today, lots of the games, সবগুলো গেমই আজকাল এই level of detail কে apply করতে চান। There is another example for this one, the Google Map এর সাথে কিন্তু এটার একটা মিল আছে, বলো তো কি? পুরোটা তো যেই স্যার পার্টটা দেখায় স্যার ওটা বাদে অন্যগুলা তুমি এখন যেখানে আছো, ইউ জাস্ট ওপেন আপ দ্য গুগল ম্যাপ, তুমি তোমার জায়গাটাকে তুমি যখন নতুন একটা অপশন দিবা, তুমি যখন অনেক দূর থেকে দেখবা হচ্ছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ, তুমি যখন আরো স্ক্রল করে ডিপে যাবা, তুমি যখন জুম ইন করবা, দ্য মাচ ইউ জুম ইন, ইউ সে দ্যাট ধীরে ধীরে ওগুলা আরো বেশি ডিটেল ওখানে অ্যাড হয়, তারপর তোমাকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যতটুকু অংশ দেখতেছো সেটাকে সে খুব ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করছে, বাকিগুলোকে অবজারভেশন রাখতে যাচ্ছে। বিকজ যদি সবগুলো দেখাতে চাইতো, দেন দ্য স্মল অ্যাপ ইউ হ্যাভ, দ্য ডিভাইস ইউ হ্যাভ, ইট উইল বি দেয়ার বি লটস অফ প্রেশার। সেই জন্য তুমি শুধুমাত্র যখনই জুম করবা তখনই দেখবে একটু দেরি হয় নেটওয়ার্কিং এর কারণে। মাঝে মধ্যে দেখো না, একটু যখন ইন্টারনেট স্পিড স্লো থাকে তখন গুগল ম্যাপে তুমি যখন অনেক ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করো, দেখা যায় একটু ঘোলা দেখা যায়, তারপর ধীরে ধীরে ডেটাগুলো আসে। কারণ হচ্ছে সে শুরুতেই তোমাকে পুরো লেয়ারটা দেখায় না, প্রথমে অনেক উপর থেকে যে লেয়ার সেটাকে দেখায়। ইফ ইউ ওয়ান্ট, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইউজার্স ডিমান্ড, সে তোমাকে ডিফারেন্ট লেভেল গুলো বা ডিটেল গুলো দেখায়। So level of detail, Google Map is actually an example of this. So this is the end of chapter 1. So each and every ending of each and every chapter, I try to recommend or give some additional reading that you need to go through the book. So don't skip it. For your exam, this is also important. So you obviously need to go through this chapter 1.7 boy, and অনেক ক্ষেত্রে আমি আবার শেষে এক্সারসাইজও দিয়ে দিই, but for today there will be no exercise. Exercises গুলো অবশ্যই কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না, it's up to you, do it your by yourself, exam জন্য অনেক important. So if you have no other questions, we can end this meeting with some attendance, but ততক্ষণ আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু রেডি করি। কারো প্রশ্ন থাকলে আমাকে আস্ক করতে পারি। Alright, so আমরা শুরু করি সেকশন এ থেকে। তানজিল, জাকিয়া সুলতানা তানজিল। Present, sir. আমরিন। Present, sir. মাইশা। Present, sir. সাইমুম। Yes, sir. আনিকা রহমান। Present, sir. রিমন দত্ত। শিমুল পল। Yes, sir. রিফাত। Yes, sir. অমি। Yes, sir. জিম। Present, sir. তারপর হচ্ছে আনাস। Yes, sir. মুস্তাফি। Yes, sir. আশিকুর রহমান। Sir, Ashna, present. ও আশনা, হ্যাঁ আশনা প্রেজেন্ট। আশিকুর রহমান নাই। মাইশা ফারজানা। Yes, sir. আবরার। Yes, sir. নুরুন নাশফিন। Present, sir. ওহিদুল ইসলাম। Yes, sir. তীর্থ। Yes, sir. অর্ণব। Present, sir. সানি নাই। রাশিদুল নবী। Yes, sir. শাফিন নাই। Yes, sir. 40. জি স্যার। সাফাত রাজ। Present. জিয়াউর।
স্যার 40 তো চলে গেছে স্যার। কই বললো যে আছে? 42 স্যার, 42 স্যার 42 40 আছে স্যার, 40 আছে, 40 আছে স্যার। আচ্ছা 41 চলে গেছে মানে 42 স্যার। চলে গেছে নাই? নাই স্যার, নাই স্যার। 43 Present, sir. দীপেশ, Present, sir. সুজয়, ফখরুল, ফাহাদ। Yes, sir. Yes, sir. কে ফাহাদ? Ji, sir. আচ্ছা তুনাজদিনা Present, sir. আর রাজি, Present, sir. 119 মেহরাব হোসেন, Yes, sir. ফারহান শাহরিয়ার, ওকে। এবার হচ্ছে সেকশন জাবির, প্রেজেন্ট স্যার। আশরাফুল, Yes, sir. শ্রুতি, Present, sir. আয়শা, ঐশী, Present, sir. নিশাদ, নাই, তানজিম, আনিকা তানজিম। Hello, sir. Hello. হ্যাঁ কোন আইডি কে? 70, sir. 70 আনিকা তানজিম আছো? নাই। মারুফা কামাল, Yes, sir. মুহাইমিন, আরিফ হোসেন, Yes, sir. রবিউল ইসলাম, Yes, sir. রাহাত, নাই। জাহিদ, Yes, sir. রাহাত বিন ওসমান, আনিকা তাবাসুম, Present, sir. ফারহানা মিম, Present, sir. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম রাজ, Present, sir. প্রান্ত, Yes, sir. ওমর ফারুক, Yes, sir. ইয়াসির আরাফাত, Yes, sir. নাতাশা, Present, sir. ফাহিম শাহরিয়ার, ফারিহা ইলাহি, Yes, sir. ফারিহা ইলাহি, Ji, sir. তাসনি আলম, Present, sir. রাকিব, Yes, sir. রিদানুল হাসান, আশরাফুল হক, Yes, sir. হুমায়ুর আলম, Present, sir. তানভীর ইসলাম, Present, sir. সাবিক, Yes, sir. শাফাকাত বিন শিহাব, নাই না এটা নাকি? সাবিক আছো? সাবিক, Yes, sir. নিলয়, Yes, sir. অর্ঘ্য, আছি স্যার। ফাইজা, Present, sir. নওশিন, Present, sir. জান্নাতুল রকিবুল আলম, Yes, sir. আরিফ শাহরিয়ার, সিয়াম আজাদ, Present, sir. আলী হাসান, Yes, sir. আরাফাত হোসেন, Yes, sir. সারওয়ার জাহিদ। All right, thank you so much. See you in the next class if you have no questions. Thank you. Assalamualaikum, sir.